Hi mga chiko! Welcome back to my vlog. So for today's video, tara sopan nyo ko pa mag-unbox. Alipedala nakatama palang yung seaweeds products ng VGL International Consumer Goods Trading. By the way mga chiko, metong lapalang box din ng pepadalada, bangkanta at try kulangan kanuding hanggang product do. By the way mga chiko, balo ibang yung VGL International Consumer Goods Trading, yaing authorized importer and distributor na ning yung seaweeds keni Pilipinas. Kaya naman nung aliyo pa balo, ilaying magpakilala kay yung seaweeds keni Pilipinas 3 years ago. Bukod nga kay ngayon na akong para alasa, aroma, katmuya pan nutrients na pwede ka ring mag-diet. Payo ko nga pakit kay kayo dem products da. Balo yung bandakal tamo akakuwang benefits patse mamangan tamong seaweeds. Balo yung banging seaweeds mga chiko, good source of vitamins and minerals siya naman. It contains many antioxidant and a wide range of vitamins and minerals such as iron, calcium, and it has decent amount of iodine. That is vital for the health and function of the thyroid. Some types can even contain high amount of vitamin B12. Moreover, it's a good source of omega-3 fats. And it also reduces heart disease risk. Eating seaweeds may help reduce your cholesterol, blood pressure, and risk of blood clots and blood sugar levels, consequently reducing your risk of diabetes. Sigurado ko ating mangutang, is eating a lot of seaweeds good for you? Ing sagot, yes, eating seaweed is a super healthy and nutritious way to add extra vitamins and mineral to your diet. Eating it regularly may even boost your health and help protect you from certain diseases. Kaya naman na chiko, agyang may pasobrang pamamangan mo kayong seaweeds, okay mo dahil healthy naman. Mumuna ko nang antinray ka rin yung product da, ining karelang delicious buryong lover. It has more sesame oil and salty ya kanuini. Best partner ya kasi kanuini, kaya naman itry taya no mag-complement siya lasa kaya kay katamong kimchi. By the way mga chiko, may complement siya nga itang lasa na uli natin yan dita kaalat, tapos itang kimchi at inyang medyo mamaras-maras amas-lamasla. At para ka na ako, perfect combination niya ito. Palitin ray kaya din kasi itang bayudang product na extra flavor with olive oil. Sakto ya mo din lasa na aliya malat, aliya din matabang. Ang lasa may nga kitang seaweeds, itang olive oil, aning kalinamnam. Tinry kaya rin itang karelang delicious sura lover na less salt. Fairness naman nga karening at ludang flavor daring seaweeds da anong kanyaman lalo na kening kimchi. Tapos mag-try na ako rin pala maglagay kening gin ramen na asaliku para atry ke no mag-complement siya rin ing lasa na kening noodles. Manyaman neman alone itang noodles pero anyan dininang ke karening seaweeds mas lalo yang melinam na malasa. Nung ating pang adult na seaweed at hindi para kareng anak. Yapin nga initang kimjaban, a shredded seasoned seaweed that is really good for kids because there is no MSG added in it. Aling tatal lang ko nga pala ngayon is seafood flavor. The best siya ini para kareng anak at siguradong abor yan dalo. At bukod nga kanita, atin laring original flavor and vegetable flavor. Siyempre aliko din pelagpasan ng pagkakataon na takmang kularin din yung para kareng anak. Siyempre bayo ko lay rekomenda kay kayo kailangan dumalan lapaking panlasa ko nung pasado lo. In all fairness naman mga chiko, manyaman larin rening shredded seasoned seaweed para kareng anak. Kaya naman for me, I recommend rin kareng anak yun. Bali pwede may ngang kanan makanyon or pwede may mix din keng rice. At metong pa nga ka rin products da ining nori sheets for kimbap or California maki making. Kaya naman mga chiko, nung babalak kayong order, atin la palang buy 16 per pack. Tapos atin laring i-offer na buy 3 per pack. At para naman ka rin panganak na shredded seasoned seaweed or kimjaban, atin maka-ziplock na pwede yung orderan. Kaya naman mga chiko, nung bisa kayong order or bisa ko mag-inquire, you can like and follow their page. At dahil nga miras ka dulo na ng video ngayon ni mga chiko, ating ko surpresa para kay kayo. Bali mamili ko palang 5 manyambut buryong seaweed. Kaya naman mga chiko, check the comment box.